Hi there, it's English with Peter. Привет, друзья мои! Сегодня мы продолжим с вами учить английский язык на основании фильма «Пираты Карибского моря». Сегодня это будет «Пираты Карибского моря» and the Dead Man's Chest, «Сундук Мертвеца» с Дэви Джонсом. Сегодня будет диалог между Джеком Воробьем и Элизабет Свон. You will come over to my side, I know it. Из сегодняшнего урока вы вспомните или узнаете такие слова, как tremendous, вы узнаете слово trifle, такая мелкая деталечка. Вы также узнаете, что слово long, в отличие от кроме прилагательного, может переводиться как глагол «желать» или «вожделеть». Все доказательства твердят об обратном. Вы также узнаете, что в британском языке помимо слова dear говорят слово dearie. Вы узнаете, как будет палуба корабля, если вы не знали. Мы также разберем с вами слово decency. Вы посмотрите и узнаете, как оно переводится и в каких ситуациях его использовать. Также вы узнаете, как будет проходить мимо, переходить на чью-то сторону, махать кому-то. Это не просто будет слово wave, там есть маленькие деталечки. Короче, как всегда, полно всего интересного. У вас внизу есть таймлайн, можете перематывать на нужный вам эпизод кусочек. Не забывайте, поддержите это видео лайком, если оно вам понравится, если вы являетесь фанатами English with Peter и Пиратов Карибского моря. Также, если по вашим возможностям спонсируйте этот видеоурок, все ссылочки на донаты есть внизу. Переходите в мой Telegram, переходите в мой бот, тренируйте фразы, друзья. Вы находитесь на канале, который позволяет для вас, я создаю гигантское количество материала, чтобы вы самостоятельно практиковались и работали. И я создаю эти видеоуроки. Итак, друзья, without further ado, без лишних церемоний, давайте смотреть сегодняшний диалог. Поехали! Друзья, перед тем, как начнем, хочу вам напомнить, что у меня уже готовы 4 целых урока, плюс скоро будет готов этот по Пиратам Карибского моря. Вот смотрите, переходите на мой сайт English with Peter, переходите в секцию Мой Бот, у вас все загружается, и выбирайте подписка, первый день бесплатно. И видите, у меня уже 4 колоды карточек готовы. Мы разбирали, совсем недавно мы разбирали диалог с осьминожкой, мы разбирали диалог про медальоны из первой части, мы разбирали диалог из второй части, мы разбирали диалог, это, по-моему, третья или четвертая часть, at World's End. Короче, друзья, если вам нравится Пираты Карибского моря, обязательно практикуйтесь. Что делать? Переходите на мой сайт, допустим, выбираете, пускай это будет у нас про медальоны, нажимаете, либо можете еще разок освежить в памяти урок на YouTube, нажимаете YouTube или тренируйте фразы. У вас тут уведомления, начать тренировку, переходите в Telegram, нажимаете старт и поехали. Все. Что вы можете делать? У вас есть аудиотренажер, когда вы бегаете, ходите, что-то делаете, вы просто включаете меня и слушаете, где я повторяю фразы. Hi there, it's English with Peter. Привет, друзья. Добро пожаловать в мой аудиотренажер. Слушаем и повторяем вслух вместе со мной. Поехали. Вас убивать нет смысла, мисс Тернер. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. Вот, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, включайте наушники, слушайте мой аудиотренажер. Кроме всего прочего, друзья, вы можете гонять карточки. Гоняете карточки и видите в суперудобном формате. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. Вы можете просто листать вперед, назад, постепенно. Вы также видите общее количество карточек. Здесь их 22 в этой колоде. Выбираете любую карточку. Что нужно делать? Просто вслух произносить. Вы слушаете и произносите вслух. Вы слушаете и произносите. На этом построена моя методика. Вам не нужно заучивать наизусть. Вы просто вот... Compelled by greed word, but now we are consumed by it. Слушайте, запоминайте вот этот вот тембр, речь актеров. Это очень сильно врезается. Вы запоминаете готовые конструкции. А потом, чтобы себя проверить, насколько вы хорошо поработали с этим материалом, вы переходите в секцию с обратным переводом. Видите, у вас есть здесь обратный перевод, вы нажимаете, и вы пытаетесь обратно перевести. Видите, вас убивать нет смысла, мисс Тернер. Я-то знаю наизусть уже все эти фразы. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. И чтобы себя проверить, нажимаете на показать перевод. Бултых, бам. There would be no sense. There would be no sense to be killing you, Miss Turner. И как вы уже видели, друзья, у меня есть эти карточки по 4 выпускам по пиратам. Помимо этого, у меня сейчас просто происходит небольшая модификация, я просто весь материал скидываю в формат телеграмма, поэтому у меня уже готовы тут десятки по Арнольду, Человек-паук, Арнольд, Wednesday, Теория Большого Взрыва и прочее. Переходите, тренируйтесь на здоровье. А сейчас давайте приступим к просмотру сегодняшнего видеоотрезка. My tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you are troubled. Вы слышали? Это было тяжело, друзья. Я знаю, без тени сомнений. Давайте еще разок. My tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you are troubled. Informs me that you're troubled. My tremendous intuitive sense of the female creature. My My tremendous intuitive sense of the female creature. My
tremendous intuitive sense of female. По-моему, да. Давайте еще раз. My tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you are troubled. Короче, он говорит, что мое невероятное чутье женщин подсказывает мне, что вы находитесь в беде. Давайте, друзья, у меня есть файл с субтитрами. Напоминаю, если вы хотите посмотреть эти фразы, посмотреть субтитры к этому сегодняшнему эпизоду, этот файл с субтитрами, посмотреть целиком этот диалог, он у меня есть в Телеграме, переходите по ссылочке, также есть мой бот, поехали. Итак, my tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you're troubled. Ну, невероятно, невероятно. Tremendous — это невероятный. My tremendous intuitive sense of female creature. Female — это женское, женского существа. Informs me that you're troubled. Вы находитесь в беде. Ну, то есть, как бы у вас плохое настроение, состояние, или вы в беде. My tremendous intuitive sense of female creature informs me, предупреждает меня, информирует меня, что you're troubled. Послушаем. My tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you are troubled. Ага, еще раз. My tremendous intuitive sense of the female creature informs me that you are troubled. Лучше уже. Поехали дальше. I just thought I'd be married by now. I just thought I'd be married by now. Вы слышали? Я услышал. I just thought I'd be married by now. I just thought I'd be married by now. Она говорит, я просто думала, что я к этому моменту уже буду жената. Замужем, пардон. I just thought I'd be married by now. А? I just thought I'd be married by now. Смотрите. Да. I just thought I'd be married by now. By now — это к этому моменту. Она говорит, я просто думала, I just thought I would be. Я была бы. То есть я буду... То есть, по сути, я думала, что я буду жената. Но мы буду в английской грамматике меняем в прошедшее время. А прошедшее время will — это будет would. Поэтому и Elizabeth Swan сказала, I just thought I would be married by now. Слушаем. I just thought I'd be married by now. I'm so ready to be married. I'm so ready to be married. I'm so ready to be married. Говорит, я так готова к тому, чтобы быть женой. I'm so ready to be married. I'm so ready to be married. You know, Lizzie, I am captain of a ship. Давайте разок. You know, You know, это легко, you know. you know, Lizzie, Лиззи. Ну да, ее зовут Элизабет, по-моему, он говорит Лиззи. Lizzie, I am I am captain of a ship. captain of a ship. Говорит, ты знаешь, я капитан корабля. You know, да, Лиззи, видите, Лиззи. I'm a captain of a ship. Артикль «э». Он говорит, ты знаешь, говорит, а я капитан корабля. I am captain of a ship. Гениальный. Джонни гениальный актер. Пускай даже брать в расчет только лишь одну его роль Джека Воробья, это уже того стоит. And being captain of a ship, I could in fact perform a marriage right here, right on this deck. Так, давайте послушаем, смотрите. And being captain of a ship, I could in fact perform a marriage. Marriage. Ну, marriage — это просто французская манера произнесения слова marriage. Marriage — женитьба, свадьба. Итак. And being captain of a ship, And being a captain of the ship, being captain of the ship, будучи капитаном корабля. Друзья, если вы только-только к каналу присоединились, здесь мы тренируем понимание на слух. Субтитры есть, но они отдельным файлом. Максимально напрягаем наши уши, наше понимание на слух. Это самый эффективный способ. Поверьте, если вы до сих пор не верите. And being captain of a ship, I could in fact perform a I could in fact. Я говорю, и на самом деле, I could in fact. I could in fact perform a marriage. Marriage. And being captain of a ship, I could in fact perform a marriage. Да, чтобы не быть голословным, глядите. And being a captain of a ship. То есть, будучи, если вы не знали, это вот being, and being a captain of a ship, I could in fact perform a marriage right here. Ну, вот слово marriage, marriage. Marriage. Right here. Right on this deck. Right on this deck. Слушайте. Right on this deck. Right on this deck. Deck — это палуба. Палуба или еще это колода карточек. К слову о карточках, друзья. Все эти фразы, которые мы сейчас с вами разбираем в этом видеоуроке, они будут в моем телеграм-боте «Карточки Анки». Тренируйтесь, практикуйтесь. Если вы еще не пробовали, попробуйте. Это гениально. Ваша эффективность в изучении языка просто вырастет многократно. Right on this deck. Deck — это палуба в данном случае. Right on this deck. Дальше.
right on this deck. Right now. Right now, говорит, прямо сейчас. Right now. No, thank you. No, thank you. Вы слышали, да? No, thank you. No, thank you. Why not? Why not? Говорит, почему нет? Why not? Why not? We are very much alike, you and I and you, us. Except for a sense of honour and decency and a moral centre. And personal hygiene. Personal hygiene. Вы это слышали? And personal hygiene. Итак, давайте послушаем, что сказала Элизабет Свон. То есть Джек сказал до этого ей No, thank you. Why not? why not? Почему нет? И Элизабет пошла. We are very А, much. нет. Сначала Джек сказал. We are very much alike, you and I and you. We are very much alike, you and I and me, and you, We are very much alike, you and I and you. and you and I and you. We are very much alike, you and I and you. Мы сейчас разберем. А да что потом? Что откладывать дело в долгий ящик? Видите? We are very much alike. То есть мы очень с тобой похожи. Запоминайте конструкцию. Это один из краеугольных камней моего подхода запоминания готовых конструкций. We are very much alike. You and I and you, us. Мы очень похожи с тобой. We are very much alike, you and I and you. Us. И потом Элизабет... Давайте еще разок. We are very much alike, you and I and you. Us. Except for a sense of honour and decency and a moral centre. And personal hygiene. Итак, что сказала Элизабет? Except for a sense of honour and... Except for the sense of honor. Говорит, за исключением от чувства чести. Except for a sense of honour Sense — and... это чувство. Except for a sense of honour and decency. And the decency. Decency очень непростое слово, потому что оно имеет много разных, оно многогранное. Сейчас мы с вами разберем. Except for a sense of honour and decency and a moral centre. And a moral center, говорит, моральный центр. Ну, это, видимо, какие-то моральные принципы. Decency and a moral centre. And personal hygiene. And personal hygiene, личная гигиена, говорит. Ты вообще вонючка, говорит, ходишь. And personal hygiene. Гигиена по-английски будет hygiene. Сейчас текст разберем. And personal hygiene. Итак, послушаем еще раз, а потом разбираем текст. Except for a sense of honour and decency and a moral centre. And personal hygiene. Окей, слушаем, точнее смотрим. Смотрите, except, ну, здесь не нравится ему, потому что это британское. Except, за исключением. Except for the sense of honor. Honor — это будет честь. За исключением чувства чести. And decency. And moral center. Давайте я вам переведу слово decency, а потом послушаем. Вот смотрите. Decency — it's behavior that conforms to accepted standards of morality and respectability. What the... Окей, на русском языке приличие, благопристойность. В принципе, неплохое слово, да? То есть это когда мы ведем себя согласно каким-то стандартам. Вот это слово будет decency. Behavior that conforms, да, то есть это поведение, которое удовлетворяет каким-то стандартам и моральным or respectability. Decency. Итак, пример. She had the decency to come and confess. То есть ей хватило приличия. У нас, наверное, по-русски мы можем сказать, ей хватило совести. Итак, ей хватило совести, приличия, чтобы прийти и признаться. Confess. Confess — это будет принять. Раскаяться. И рассказать. To confess. Итак, смотрите, слушаем. We are very much. Except for a sense of honour and decency and a moral centre. Вы слышали? Except for a sense of honour and decency and a moral centre. Смотрите. Honor, decency and moral center. И потом она скажет and personal hygiene. Личная гигиена, если вы не знали, это будет personal hygiene. And a personal hygiene. And personal hygiene. And personal hygiene. And personal hygiene. Дальше. Trifles. Trifles. Trifle? Trifles. Trifles. What is a trifles? Do you know what is a trifle, guys? Я не знаю, что такое trifle. Давайте посмотрим. Trifle. Trifle. Thing that value or the thing of a little value or importance. Это какая-то мелочь. Trifle, да? Видите, a thing, опять я использую. A thing of a little value or importance. Это вещь маленькой ценности или важности. Мелочь. Trifle.
Где-то у нас уже было слово trifle, друзья мои. Напоминаю, если вы до сих пор не знали или пропустили этот момент, у меня уже готово 4 урока по пиратам Карибского моря. Этот будет 5-м. Переходите вверху по ссылочке или просто на YouTube вводите English with Peter, Пираты Карибского моря или по-английски Pirates of the Caribbean и смотрите, если вам нравится, если вы фанат, you are in for a treat. Вам очень повезло, потому что мои разборы, они потрясающие. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Итак, trifle — это мелочь. Джек сказал. Trifles. Trifles, да? То есть мелочи, пустяки. Они не могут нас разлучить. Trifles. Trifles, дальше. You will come over to my side, I know it. You seem very certain. One word, love. Curiosity. Curiosity. Классный отрывок. Давайте, послушаем еще раз. You will come over to my side, I know it. You will come over to my side, I know it. Говорит, ты рано или поздно придешь на мою сторону, я знаю это. You will come over to my side, I know it. You will come over to my side, I know it. Смотрите текст. You will come over to my side, I know it. Come over. То есть подойти, прийти. You will come over to my side, I know it. You will come over to my side, I know it. Come over. Слушаем. You will come over to my side, I know it. You seem very certain. Элизабет сказала. You seem very certain. You seem very certain. Ты кажешься очень уверенным, очень конкретным. You seem very certain. One word, love. Curiosity. One word, love. Curiosity. Лишь одно слово, любовь моя. Любопытство. One word, love. Curiosity. Еще раз. You seem very certain. One word, love. Curiosity. Смотрите. You seem very certain, да, то есть ты кажешься очень уверенным, только ты источаешь уверенность. One word, love. Curiosity, любопытство. Curiosity. Если вы не знали, curious, любопытный, curiosity, любопытство. Переходите, друзья, если вам любопытно, переходите в мой телеграм-бот, тренируйтесь карточками Анки. Вы такого больше не найдете. Поверьте мне. Believe me, trust me. Curiosity. Надеюсь, что curiosity приведет вас туда. Дальше. Curiosity. You long for freedom. You long to do what you want to do because you want it. To act on selfish impulse. You want to see what it's like. One day, you won't be able to resist. Why doesn't your compass work? Окей, достаточно. Может нас заблокировать за то, что мы слишком долго посмотрели. Слушаем. You long for freedom. You long for freedom. Вы не ослышались. Long — это длинный, но в данном случае long — это как глагол, то есть ты жаждешь, ты желаешь свободы. You long for freedom. You long to do what you want to do because you want it. You long to do what you want to do because you want it. You long to do what you want to do because you want it. Он говорит, ты желаешь делать то, что ты хочешь делать, потому что ты этого хочешь. You long to do what you want to do because you want it. To act on selfish impulse. 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 То есть вести себя, полагаясь на эгоистичный импульс. To act on selfish impulse. You want to see what it's like. One day, you want to see what it's like. You want to see what it's like. Ты просто хочешь увидеть, каково это. You want to see what it's like. One day, you won't be able to resist. You won't be able to resist. You won't be able to resist. Ты не сможешь устоять. Resist, resistance, resistor — это устоять. You won't be able to resist. You won't be able, то есть ты не сможешь устоять. You won't be able to resist. Ты не сможешь устоять. You won't be able to resist. Why doesn't your compass work? Why doesn't your compass work? Почему твой компас не работает? Why doesn't your compass work? Why doesn't your compass work? Давайте текст. Смотрите. Вот видите слово long. Если вы не знали, повторю еще разок. Long — это как прилагательное длинный, а как глагол — это жаждать, вожделеть, желать. You long for freedom. You long to do what you want to do because you want it. You long to do. You long to do what you want to do because you want it. Отличная фраза. Дальше. To act on a selfish impulse. То есть руководствоваться личным эгоистичным импульсом. You want to see what it's like. Ты хочешь видеть, каково это. You want to see what it's like. One day, you won't be able to resist. One day, you won't be able to resist. Ты не сможешь этому противостоять.
Классная фраза, рекомендую запомнить. Take it home, guys. You won't be able to resist. One day, you won't be able to resist. Ну, собственно, Элизабет нам сказала, why doesn't your compass work? Почему твой компас не работает? Слушаем все вместе. You long for freedom. You long to do what you want to do because you want it. To act on selfish impulse. You want to see what it's like. One day, you won't be able to resist. Why doesn't your compass work? Хотите потренироваться больше, переходите в мой телеграм, там есть этот видеоотрезок, включайте субтитры, режим картинка в картинке, запустили текст, картинку вверху, она у вас идет, все классно, все круто. Обращайтесь. My compass works fine. My compass works fine. My compass works fine. Говорит, мой компас отлично работает. My compass works fine. My compass works fine. Because you and I are alike. Because you and I are alike. Because you and I are alike, да, потому что ты и я, мы действительно похожи. Because you and I are alike. Because you and I are alike. Еще раз. Because you and I are alike. Еще раз. Because you and I are alike. And there will come a moment when you have a chance to show it. To do the right thing. I love those moments. Так, давайте еще раз. Because you and I are alike. And there will come a moment when you have a chance to show it. And there will come a moment when you have a chance to show it. And there will come a moment when you'll have a chance to show it. И придет момент, когда выпадет шанс показать это. And there will come a moment when you have a chance to show it. And there will come a moment when you have a chance to show it. To do the right thing. I love those moments. I love those moments. I love those moments. I love those moments. А до этого? To do the right thing. To do the right thing. Делать правильную вещь. Слушаем все вместе, потом прочитаем текст. My compass works fine. Because you and I are alike. And there will come a moment when you have a chance to show it. To do the right thing. I love those moments. Окей, поехали дальше. I like to wave at them as they pass by. You'll have the chance to do something courageous. And when you do, you'll discover something. Так, давайте еще разок. I like to wave at them as they pass by. You'll have the chance to do something courageous. And when you do, you'll discover something. Так, смотрите. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them when they pass by. I like to wave at them as they pass by. Да, то есть мне нравится махать им, когда они проходят мимо. Ну вот эти вот chance, opportunity, да, она сказала. To do the right thing. Will come a moment when you have Вот, a chance. will come the moment, и потом пират сказал. I like to wave at them as they pass by. Смотрите. Ага, видите. I like to wave at them as they pass by. Pass by — это проходить мимо. I like to wave at them as they pass by. Смотрите. Отличная разговорная фраза, словечко «Я проходил мимо магазина». I passed by the store. I passed by the shop. Wave at them — махать им. Видите, по-русски мы говорим «махать кому-то», допустим, я помахал ему. А по-английски I waved at him. Это тоже очень такой интересный момент, очень тонкий момент, но важный момент. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them as they pass by. I like to wave at them as they pass by. You'll have the chance to do something courageous. You'll have the chance to do something courageous. You'll have the chance to do something courageous. У тебя, то есть подвернется шанс сделать что-то храброе. Courageous — это храбрый, слушайте. Something courageous. Да, услышали слово courageous? Something courageous. Еще раз. Something courageous. Something courageous. А до этого? You'll have the chance to do something. Кира Найтли, она британка. И поэтому слово chance, американское слово chance, шанс произносится как You'll have the chance to do. chance. You'll have the chance. Слушайте. You'll have the chance to do something courageous. Смотрите. You'll have the chance to do something courageous. Courageous — это храбрый, напоминаю. Courageous. У тебя будет шанс сделать что-то храброе. Courageous. So you'll have the chance to do something courageous. Слушаем. You'll have the chance to do something courageous. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something.
And when you do, you'll discover something. Да, вот это L вы слышите? You'll discover. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something. Ага, смотрите. And when you do, да, я был прав. And when you do, you'll discover something. То есть, и когда этот момент подвернется, ты что-то для себя откроешь. You'll discover something. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something. That you're a good man. All evidence to the contrary. Oh, I have faith in you. Want to know why? Do tell, dearie. Так, давайте посмотрим. Заново. That you're a good man. Вот она и сказала. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something. То есть, и когда подвернется момент сделать что-то храброе, courageous, помните, да? Something courageous. Да. И потом она сказала. And when you do, you'll discover something. And when you do, you'll discover something. И когда этот момент подвернется, ты кое-что обнаружишь. That you're a good man. А? That you're a good man. That you are a good man. Что ты очень хороший человек. That you are a good man. That you're a good man. All evidence to the contrary. Еще разок. All evidence to the contrary. All evidence to the contrary. Ну, в принципе, этот диалог можно было смотреть только ради этой фразы. All evidence to the contrary. То есть все доказательства говорят об обратном. All evidence to the contrary. Глядите. All evidence to the contrary. Запоминаем эту фразу. All evidence to the contrary. Произносим фразу вслух и запоминаем много раз, миллион раз. Переходите внизу по ссылочке в мой тренажер, практикуйте эти фразы. Друзья, попробуйте другой. Я знаю миллиарды способов изучения английского языка, и наверняка вам уже осточертело слышать очередного блогера, который очередную впаривает его метод. Но, друзья, и каждый, наверное, так же, как и я сейчас будет говорить, что есть в этом что-то особенное, но это действительно так. Я очень много работал, очень много экспериментировал, пытаясь найти путь. У каждого свой. Вот, наверное, я так сделаю. У каждого свой путь. Если вам по душе мой путь изучения языка, в том числе английского языка, you're welcome, милости просим. Переходите по ссылочке внизу, тренируйтесь с помощью тренажера, переходите в мой телеграм. All evidence to the contrary. All evidence to the contrary. All evidence to the contrary. Oh, I have faith in you. Вы слышали? Oh, I have faith in you. 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 Faith — это вера. Собственно, Кира сказала, Элизабет, я верю в тебя, у меня есть вера в тебя. Oh, I have faith in you. Тоже запоминайте эту готовую конструкцию, она очень полезна. То есть я верю в тебя, I have faith in you. Не I believe in you, I have faith in you. Я верю в тебя, oh, I have faith in you. I have faith in you. Oh, I have faith in you. Want to know why? Do tell, dearie. Want to know why? Want to know why? Она сказала, want to know why? Говорит, ты знаешь, почему я верю в тебя? Want to know why? Do tell, dearie. Он говорит, скажи, будь добра, скажи, do tell. Это тоже классная фраза, тоже берите на вооружение, типа, будь любезен, скажи, будь любезна, скажи. Do tell, dearie. Really? Do tell, dearie. Посмотрим текст. О, dearie, дорогая. Ну, это, видимо, давайте посмотрим, что такое dearie. Ну, это, видимо, от слова dearie. Да, видите, это informal, mainly British, чаще всего британское, used as a friendly or condescending form to address. Have trouble, dearie? Дорогуша, да? Used, то есть эта фраза используется как дружелюбная или немножко такой, знаете, высокомерная форма обращения к кому-то. Dearie. Do tell, dearie. Do tell, dearie. Dearie, теперь вы знаете. У нас слово trifle сегодня было интересно, такая мелочь, незначительная деталь. Dearie. Только ради этого, в принципе, может быть, и стоило посмотреть сегодняшний диалог. Want to know why? Do tell, dearie. Dearie. Want to know why? Do tell, dearie. Want to know why? Do tell, dearie. Curiosity. Ну, уже было у нас уже, да? Curiosity. Curiosity. You're going to want it. A chance to be admired and gain the rewards that follow. You won't be able to resist. You're going to want to know what it tastes like. Так, давайте разберем. Curiosity. Curiosity. Дальше она сказала. Любопытство, напоминаю, если вы забыли. You're going to want it. You're going to want it. You're going to want it. Ты будешь хотеть этого. You're going to want it. A chance to be admired. A chance, again, снова она говорит chance, по-британски, по-американски это будет chance.
A chance to be admired. A chance to be admired. Admired — это когда вами восхищаются. Это шанс, чтобы вы тобой восхищались. A chance to be admired. A chance to be admired. And gain the rewards that follow. And gain the rewards that follow. And gain the rewards that follow. И, то есть, и взять те вознаграждения, которые следуют за этим. And gain the rewards that follow. Еще разок послушаем текст, обратимся. A chance to be admired. And gain the rewards that follow. Смотрите. A chance to be admired and gain the rewards that follow. Gain the rewards. Вообще, gain — это набирать. Допустим, вы можете gain weight, набрать вес. Gainer. Если вы увлекаетесь качалкой, тренажерным залом, вы знаете, что такое gainer. Это набирать массу. В данном случае gain the rewards. То есть, как бы пожать плоды того, которые следуют за этим. To follow. Chance to be admired. To be admired — это быть, когда вами восхищаются. Chance to be admired and gain the rewards that follow. Слушаем. A chance to be admired. And gain the rewards that follow. You won't be able to resist. Вот опять же он сказал. You won't be able to resist. You won't be able to resist. То есть она, по сути, алаверды делает. Ответное. То, что он ей говорил, теперь она говорит. You won't be able to resist. You won't be able to resist. Ты не сможешь устоять. You won't be able to resist. You won't be able to resist. You're going to want to know. You're going to want to know. You are going to want to know. То есть ты захочешь знать. You're going to want to know. You're going to want to know. You're going to want to know. What it tastes like. What it tastes like. Каково это на вкус. What it tastes like. What it tastes like. What it tastes like. I do want to know what it tastes like. I do want to know what it tastes like. I do want to know what it tastes like. I do want to know what it tastes like. Он говорит, я действительно хочу знать, каково это на вкус. I do want to know what it tastes like. Видите, у нас в сегодняшнем отрывке было 2 эпизода, когда Джек сказал слово do в формате утверждения. Если вы не знали, в вопросе в отрицании do you speak English, I do not speak English, но вы также do можете использовать как и does, и did в утверждении, когда вы хотите сделать акцент на том глаголе, который вы используете. Слушайте. I do want to know what I do want to know what it tastes like. I do want to know what it tastes like. А до этого? Do tell, dearie. Ага. Do tell, dearie. Yeah. Do tell, dearie. Do tell. I do want to know, do tell. Вот еще разок. Do tell, dearie. А потом? I do want to know what it tastes like. But seeing as you're a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. Так. Ну, едва ли шепотом слышно. Давайте попробуем разобрать. But seeing as you're a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. You would never put me in the position that compromise my honor. Ты никогда не поставишь меня в ситуацию, которая скомпрометирует мою честь. Never put me in a position that would compromise my honor. Never put me in a position that would compromise my honor. Never put me in a position that would compromise my honor. Ага, а до этого? But seeing as you're a good man, I know that you'd never. Давайте текст обратимся. But seeing as you are a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. But seeing as you're a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. Но видя тебя хорошим человеком, but seeing as you are a good man. But seeing as you're a good man, I know that you. But seeing as you're a good man, I know that. Еще раз. But seeing as you're a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. Слышали? Never put me in a position that would compromise my honor. Смотрите, текст еще разок. I know you'd never put me in a position that would compromise my honor. То есть скомпрометировать мою честь. Скомпрометировать мою честь. That would compromise my honor. But seeing as you're a good man, I know that you'd never put me in a position that would compromise my honor. I'm proud of you, Jack. 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 Итак, она говорит, я горжусь тобой, Джек. I'm proud of you, Jack. Ну, не знаю то, что он поэтому не поцеловал ее. Вот так вот, друзья. Я думал, что диалог будет поинтереснее, но так или иначе. Сегодня мы узнали. Давайте в конце сейчас пробежимся, по какие слова мы сегодня изучили, какие фразочки изучили. Уверен, вы, друзья, смотрите меня с разным уровнем английского языка.
Для кого-то это было супер легко, для кого-то это было challenging, для кого-то это было супер даже challenging. Так или иначе, рад для вас стараться. Если вам понравился, спасибо, что досмотрели до этого момента. Если вам понравился сегодняшний урок, пальчик вверх поставьте. Если у вас есть возможность, поддержите финансово, спонсируйте этот видеоурок, все ссылочки есть внизу. Это позволит мне творить и создавать для вас больше. В конце сейчас повторим, что у нас было. Не забывайте про Telegram, подписывайтесь, переходите в Мой Бот. И потихонечку будем wrap things up. Будем закругляться, заворачиваться. Итак, давайте вспомним. Tremendous. Джек говорит, my tremendous intuitive sense of female creature informs me that you are troubled. Tremendous — это невероятный. You are troubled. Вы в беде. Being a captain, будучи капитаном. Being a captain. Right on this deck. Deck — это палуба в нашем случае. Также deck может быть колода карточек. We are very much alike. Мы с тобой очень похожи. We are very much alike. Except — это за исключением. For a sense of honor — это будет честь. Decency — это будет пристойность, благопристойность. Decency. Personal hygiene — личная гигиена. Trifles. Trifle — это мелочи, какие-то незначительные маленькие детали. Trifles. Come over to my side — перейдешь на мою сторону. Come over — это перейти на. Come over to my side — перейдешь на мою сторону. Дальше. You seem very certain. Certain — это уверенный, точный, конкретный. То есть такое чувство, что ты очень уверен. Curiosity — любопытство. Long — как глагол, это чего-то желать или вожделеть. Long. You long to do. Selfish impulse — личный эгоистичный импульс. You won't be able to resist — ты не сможешь устоять. Нет, достаточно сегодня было много фраз интересных, на самом деле. You won't be able to resist. Wave at them — махать кому-то, это будет wave at somebody. Pass by — это проходить мимо. Courageous — это будет храбрый. Courageous. All evidence to the contrary. То есть все доказательства говорят об обратном. All evidence to the contrary. I have faith in you. Я верю в тебя. Я имею веру в тебя. Мы так по-русски не говорим, а мы говорим я верю в тебя. I have faith in you. Okay? Dearie — это дорогуша, дорогая или дорогой. Это британская вещичка, словечко dearie. To be admired — быть восхищенным, кем-то восхищаться. Gain the rewards — набирать награды. Gain the rewards. Пожинать плоды. Gain the rewards. Compromise my honor — компрометировать мою честь. Оттараторил. Спасибо, друзья, за этот просмотр. Я желаю вам отличного дня. Как всегда, учите английский с гигантским удовольствием, с таким же, которым делаю это я. Учите английский вместе со мной с каналом English with Peter, а мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later.